Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lutfia Aswatun Hasanah. My study number is 24190023. I am from CBIA. I want to presentation about speech art. Introduction. Speech art theory, to foreshadow by the Austrian philosopher Ludwig Wittgenstein, views about language games is usually attributed to the Oxford philosopher C.L. Austin. The basic ideas, which were formed by him in the late 1930s, were presented in his lectures given at Oxford in 1952 until 54, and later in his lectures at Harvard in 1955. Teori tindak tutur, meskipun diramalkan oleh pandangan filsuf Austria Ludwig Wittgenstein tentang permainan bahasa, biasanya dikaitkan dengan filsuf Oxford C.L. Austin. Ide dasar dibentuk olehnya pada akhir tahun 1930-tahunan dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford pada tahun 1952 sampai 54 dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. These lectures were finally published posthumously as How Things Would Work in 1962. After his death in 1960, Austin's ideas were refined, systematized, advanced by his Oxford pupil, the American philosopher John R. Searle. Simply said, the central tenet of speech art is that the uttering of a sentence is or is part of an action within the framework of social institutions and conventions. Put in slogan form, saying is part of doing or words are part of deeds. Ceramah-ceramah ini akhirnya diterbitkan secara anumerta sebagai bagaimana melakukan sesuatu dengan kata-kata pada tahun 1962. Setelah kematiannya pada tahun 1960, ide-ide Austin disempurnakan, disistematisasikan, diajukan oleh murid Oxfordnya, filsuf Amerika John R. Searle. Secara sederhana, prinsip sentral dari tindak tutur adalah bahwa pengucapan suatu kalimat merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka pranata dan konvensi sosial. Dimasukkan ke dalam bentuk slogan, ucapan adalah bagian dari perbuatan atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan. Performatif versus konstantif. In the 1930s, a very influential school of thought in philosophy was logical positivism. One of its central doctrines is what is now called descriptive fallacy, namely the view that the philosophical interesting function of language is that making true or false statements. Pada tahun 1930-an, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah positivisme logis. Salah satu doktrin sentralnya adalah apa yang sekarang disebut kesalahan deskriptif, yaitu pandangan bahwa fungsi bahasa yang menarik secara filosofis adalah membuat pernyataan benar atau salah. A particular version of the descriptive fallacy is the so-called verificationist thesis of meaning, namely the idea that unless a sentence can at least in principle be varied, it was strictly speaking meaningless. Levinson, 1983, 22:7. It was again the philosophical background that Austin set about developing this theory of acts. Versi tertentu dari kekeliruan deskriptif adalah apa yang disebut tesis makna verifikasionis, yaitu gagasan bahwa
kecuali sebuah kalimat dapat setidaknya pada prinsipnya diverifikasi. Itu benar-benar tidak berarti. Dengan latar belakang filosofis, inilah Austin mulai mengembangkan teorinya tentang tidak tutur. Austin made two important points. First, he noted that some ordinary language sentences are not employed to make statements and hence cannot be said to be true or false. Oh, good morning. Oh, is he a vegetarian? Oh, put the car in the garage, please. Austin membuat dua poin penting. Pertama, dia mencatat bahwa beberapa orang biasa, kalimat bahasa tidak digunakan untuk membuat pernyataan, dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Secondly, and more importantly, Austin observed that there are ordinary language declarative sentences that resist a third conditional analysis in a similar fashion, that the point of uttering such sentence is not just to say things, but also actively to do things. In other words, such utterances have both a descriptive and an affective aspect. Accordingly, Austin called them performatives, and he distinguished that from assertion or statement-making utterance, which he called constative. Kedua, yang lebih penting, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak analisis kondisional kebenaran dengan cara yang sama. Maksud dari mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu bukan hanya untuk mengatakan sesuatu, tetapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran-ujaran memiliki aspek deskriptif dan aspek efektif. Oleh karena itu, Austin menyebutnya performatif, dan dia membedakannya dari pernyataan atau ucapan perbuatan pernyataan yang dia sebut konstatif. Example, I christened this ship the Princess Elizabeth. Saya membaptis kapal ini the Princess Elizabeth. I now pronounce you husband and wife. Sekarang aku nyatakan kalian sebagai suami istri. I sentence you to 10 years in prison. Aku menghukummu 10 tahun penjara. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. Saya berjanji untuk datang ke pembicaraan Anda besok sore. I command you to surrender immediately. Saya memerintahkan Anda untuk segera menyerah. I apologize for being late. Saya minta maaf karena terlambat. My daughter is called Elizabeth. Putriku bernama Elizabeth. The children are chasing squirrels in the park. Anak-anak mengejar tupai di taman. Maurice Garin won the first Tour de France in 1903. Maureen Garin memenangkan Tour de France pertamanya pada tahun 1903. Unlike those in 5.2, the declarative sentence in 5.1 have two characteristics. One, they are not used intentionally to say anything. True or false, both states occurs in the external world. And two, their use constitutes part of action. In addition, there are two further differences between 5.1a until C and 5.1d until F. The first is that while 5.1a until C is part of the conventional or ritual behavior supported by institutional facts, 5.1d until F is not. Secondly, while the verbs in 5.1a until C are in general essential elements and cannot be omitted, it can in 5.1d until F. For example, we can make promise without using the verb promise. Berbeda dengan 5.2. Kalimat deklaratif 5.1 memiliki dua karakteristik. Mereka tidak digunakan dengan sengaja untuk mengatakan apapun, benar atau salah,
tentang keadaan di dunia luar, dan 2. Penggunaannya merupakan bagian dari tindakan. Selain itu, ada 2 perbedaan lebih lanjut antara contoh 5.1a sampai C dan 5.1D sampai F. Yang pertama adalah bahwa sementara contoh 5.1a sampai C adalah bagian dari perilaku konvensional atau ritual yang didukung oleh fakta-fakta institusional. Contoh 5.1D sampai F tidak. Keduanya sementara kata kerja di 5.1a sampai C secara umum merupakan elemen penting dan tidak dapat dihilangkan. Itu bisa di contoh 5.1D sampai F. Misalnya kita bisa membuat janji tanpa menggunakan kata kerja janji. Explicit versus implicit performative. Pertunjukan eksplisit dan implisit. Explicit performatives are performative utterances which contain a performative verb that makes explicit what kind of act is being performed. Explicit performatif adalah tuturan performatif yang mengandung kata kerja performatif yang menjelaskan secara eksplisit tindakan apa yang sedang dilakukan. Contohnya, I now pronounce you husband and wife. Sekarang aku nyatakan kalian sebagai suami istri. I sentence you to 10 years in prison. Saya menghukum Anda 10 tahun penjara. I promise to come to your talk tomorrow afternoon. Saya berjanji untuk datang ke ceramah Anda besok sore. I command you to surrender immediately. Saya perintahkan Anda untuk segera menyerah. Implicit performatives are performative utterances in which there is no such a verb. Performatif implisit adalah tuturan performatif yang tidak memiliki kata kerja seperti itu. Contohnya, surrender immediately, menyerah segera. I'll come to your talk tomorrow afternoon. Saya akan datang ke pembicaraan Anda besok sore. Leave me alone or I'll call the police. Tinggalkan aku sendiri atau aku akan memanggil polisi. Syntactic and semantic properties of explicit performatives. Sifat sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit. Austin also isolate a number of syntactic and semantic properties of explicit performatives in English, of course with some exceptions. They are explicit performatives contain a formative verb. The formative nature of such a verb can reinforced by adding the adverb here be. Explicit performatives occur in sentence with a first person singular subject of verb in the simple present tense, indicative mood, and active voice. Example, I hereby pronounce your husband and wife. Maksudnya adalah Austin juga mengisolasi sejumlah sifat sintaksis dan semantik dari performatif eksplisit dalam bahasa Inggris, tentu saja dengan beberapa pengecualian, yaitu 1. Performatif eksplisit mengandung kata kerja performatif. 2. Sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambahkan kata keterangan dengan ini. Performatif eksplisit terjadi dalam kalimat subjek tunggal orang pertama dari kata kerja dalam simple present tense, indicate mood, dan active voice. Contohnya dengan ini saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Some exceptions. We suggest that you go to the embassy and apply for your visa in prison. You are hereby warned that legal action will be taken. Passengers are hereby requested to wear a seat belt. Kami menyarankan Anda pergi ke kedutaan dan mengajukan visa di penjara. Anda dengan ini diperingatkan bahwa tindakan hukum akan diambil. Penumpang dengan ini diminta untuk memakai sabuk pengaman. Notice like that performative verb can also be used descriptively. In this usage, they behave like non-performative verbs. Perhatikan selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga digunakan secara deskriptif. Dalam penggunaan ini, mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif. Example, I baptized John's baby last Sunday. Saya membaptis bayi John hari Minggu lalu. You are always promising to do housework, but you never do it. Anda selalu berjanji untuk melakukan pekerjaan rumah, tetapi Anda tidak pernah melakukannya. Is the head of department who authorized
John to work in our lab. Kepala departemen yang memberi wewenang kepada John untuk bekerja di lab kami. The performative hypothesis. Hypothesis performative. In order to account for implicit performatives and analysis, known as the performative hypothesis, was put forward in 1970s. The basic idea of the hypothesis is the underlying every sentence there is a hidden matrix performative clause of the form given. Example, I hereby VP you that as subject, where VP is a formative verb and S is a complement clause. The formative verb, which is in indicative mode, active voice, and simple present tense will always make explicit what is implicit, so the matrix performative clause can be deleted without meaning being changed. Thus, according to this hypothesis, the formative matrix clause in the deep our underlying structure of example 5.4 show up overly in 5.5. 5.4 stand up. 5.5 I hereby request that you stand up, or I hereby order you to stand up. Problem with the formative hypothesis. There are many cases of implicit performative which do not have explicit performative version, even though the relevant verb can be used in descriptive way. Example, you are a stupid cow. I hereby insult you that you are a stupid cow. John insulted Mary by saying that she was a stupid cow. Intuitively, it is most naturally interpretable as an insult, but contrary to the prediction of the formative hypothesis, it does not seem to have explicit equivalent, as shown by the odds. On the other hand, as indicates, the verb insult can be used descriptively without any problem. More or less the same can be said of such speech as lying, threatening, and punishing. Faced with this and a variety of other scientific, semantic, and pragmatic difficulties, the formative hypothesis has long been abandoned. That's enough from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.